Yasuranandana Brajajandaranjana Jamuna Tira Vanachariya Jamuna Tira Vanachariya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Giri Paradari Jai Jai Gopi Jana Vallabha Giri Paradari Jai Sodanandana Vajajannaranjana Jasodanandana Vajajannaranjana Jamuna Tira Varachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Radha Madhava Jai Radha Madhava Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada This morning we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, entitled Mother Yasoda Binds Lord Krishna, text number 21. Хари Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 9, которая называется «Ишода связывает Господа Кришну», текст 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nayam Sukha Po Bhagavan Nayam Sukha Po Bhagavan Dehinam Gopika Shuta Dehinam Gopika Shuta Janinam Chatma Bhutanam Janinam Chatma Bhutanam Yatha Bhakti Matam Iha Yatha Bhakti Matam Iha Nayam Shukhapo Bhagavan Dehinam Gopika Sutta Janinam Chatma Bhutanam Tatha Bhakti Matamiha Nayam Shukhapo Bhagavan
Dehinam Gopika Sutam Dhaninam Chatma Bhutanam Yatha Bhakti Matam Hiham Nayam Sukha Pavo Bhagavan Dehinam Gopika Sutam Dhaninam Chatma Bhutanam Yatha Bhakti Matam Hiham. Translation. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of Mother Yasoda, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. Перевод стиха. Верховная Личность Бога, Кришна, Сын Матушки Ишоды, доступен преданным, которые с искренней любовью служат Ему. Но для тех, кто занимается умозрительным философствованием или пытается обрести духовное совершенство с помощью суровых аскетических подвигов или отождествляет себя с телом, он труднодостижим. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder chair of the International Society for Krishna Consciousness. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yasoda, is very easily available to devotees, but not to tapasvis, yogis, jnanis, and others who have a bodily concept of life. Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Кришна, Верховная Личность Бога, в образе Сына Яшода Маты, легко доступен преданным, но не тапасви, йогам, гьяни и тем, кто отождествляет себя с телом. Although they may sometimes be called Shanta Bhaktas, real bhakti begins with Dasya Ras. Иногда их называют шанта-бхактами, но на самом деле настоящая бхакти начинается с дасья-расы. Krishna says in the Bhagavad Gita 4.11, Yayathamam papadyante tam stathaiva bhajamyaham amartavat manapantante manusyam partha sarvashaha. As living entities surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. В Бхагавад-гите 4.11 Кришна говорит: «Я ядхамам прападянте там статайва бхаджамьяхам мама вартману вартанте манушья партха сарвашаха». Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Everyone is seeking Krishna, for he is the super soul of all individual souls. Все ищут Кришну, ибо Он — высшая душа всех индивидуальных душ. Everyone loves his body and wants to protect it because he is within the body as the soul. Каждый человек любит свое тело и хочет оберегать его, потому что он душа, находится внутри тела. And everyone loves the soul because the soul is part and parcel of the super soul. Точно так же каждый любит душу, потому что душа является неотъемлемой частицей сверхдуши. Therefore, everyone is actually seeking to achieve happiness by reviving his relationship with the super soul. Так что на самом деле каждый стремится обрести счастье, возродив свои отношения со сверхдушой. As the Lord says in Bhagavad Gita 15:15, Vedas chasave aham eva vedyaha. By all the Vedas, it is I who am to be known. В Бхагавад-гите 15.15 Господь говорит: «Ведашча сарвам ахам эва ватьяха». Цель всех вед — постичь меня. Therefore, the karmis, jnanis, yogis, and saintly persons are all seeking Krishna. Стало быть, и карми, и гьяни, и йоги, и святые все ищут Кришну. But by following in the footsteps of devotees who are in a direct relationship with Krishna, especially the inhabitants of Vrindavan, one can reach the supreme position of associating with Krishna. Однако лишь тот, кто идет по стопам преданных, у которых есть личные отношения с Кришной, особенно жители Вриндавана, способен достичь высшего положения, получив возможность общаться с Кришной. As it is said, Vrindavanam parityaja
padam ekam na gachati. Krishna does not leave Vrindavan even for a moment. Вриндаванам пратитьяджья падам экана гачхати. Говорится, что Кришна ни на миг не покидает Вриндаван. The Vrindavan Vasis, Mother Yasoda, Krishna's friends and Krishna's conjugal lovers, the younger gopis with whom he dances, have very intimate relationships with Krishna. And if one follows in the footsteps of these devotees, Krishna is available. Вриндаванаваси, матушка Ишода, друзья Кришны и возлюбленные Кришны юные гопи, с которыми он танцует, связаны с Кришной очень близкими отношениями. И Кришна становится доступен тем, кто идет по стопам этих преданных. Although the Nitya-siddha expansions of Krishna always remain with Krishna, if those engaged in sadhana-siddhi follow in the footsteps of Krishna's Nitya-siddha associates, such sadhana-siddhas can easily attain Krishna without difficulty. Нитья-сидхи – это экспансии Кришны, которые всегда находятся вместе с Кришной. Но если те, кто пытается обрести садхана-сидхи, будут идти по стопам спутников Кришны, относящихся к категории нитья-сидх, они тоже легко достигнут Кришны. But there are those who are attached to bodily concepts of life. Lord Brahma and Lord Shiva, for example, have very prestigious positions, and thus they have the sense of being very exalted Ishwaras. Однако некоторые существа привязаны к разным формам телесного самоотождествления. Например, Господь Брахма и Господь Шива занимают очень высокое положение, поэтому у них присутствует сознание того, что они великие Иштвары. In other words, because Lord Brahma and Lord Shiva are guna avatars and have exalted positions, they have some small sense of being like Krishna. Иными словами, поскольку Господь Брахма и Господь Шива являются гуна-аватарами и занимают высокое положение, они чувствуют себя в какой-то степени равными Кришне. But the pure devotees who inhabit Vrindavan do not possess any bodily conception. Но у чистых преданных, обитателей Вриндавана, нет никакого телесного самоотождествления. They are fully dedicated to the service of the Lord in sublime affection, prema. Они полностью отдают себя служению Господу, переполненные возвышенной любовью к Нему, премой. Sri Caitanya-Mahaprabhu was therefore recommended, prema pamato mahan. The highest perfection of life is prema, pure love in relationship with Krishna, and Mother Yasoda appears to be the topmost of devotees who have attained this perfection. Вот почему Шри Чайтанья-Махапрабху учил према пум артха махан. Высшим совершенством жизни является према, чистая любовь в отношениях с Кришной, и матушка Ишода, величайшая из преданных, достигших этого совершенства. We got up to 23, verse 23 is the end of the chapter. So these next two verses are just introduction to the next chapter. We'll read them. Еще следующие два стиха, 22 и 23, они являются вступлением к следующей главе, и мы прочитаем их. Text 22. While Mother Yasoda was busy with household affairs, the Supreme Lord Krishna observed twin trees known as Yamala Arjuna, which in a former millennium had been demigod sons of Kuvera. Матушка Ишода была поглощена домашними делами, а тем временем Верховный Господь Кришна увидел деревья-близнецы, называемые Ямала Арджуна, которые в далеком прошлом были полубогами, сыновьями Куверы. Text 23. In their former birth, these two sons, known as Nalukuvara and Manigriva, were extremely opulent and fortunate, but because of pride and false prestige, they did not care about anyone, and thus Narada Muni cursed them to become trees. Текст 23. В прошлой жизни эти два брата, которых звали Налакувара и Манигрива, имели всевозможные богатства и купались в роскоши. Возгордившись, они стали смотреть на всех свысока, поэтому Нарада Муни проклял их, и они стали деревьями. Thus ends the Bhagavatam purports of the 10th canto, 9th chapter of the Shrimad Bhagavatam, entitled Mother Yasoda Binds Lord Krishna. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты
К 10 главе, к 9 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Матушка Ишода связывает Господа Кришну». Om Agyanandanandasya Agyanangaransalakaya Chakshulaminitam Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutare Simati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shannavari Pasyatya Saharini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Text 19, translation. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of Mother Yasoda, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service. But he is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as a self. Текст 21. Верховная Личность Бога, Кришна, Сын Матушки Ишоды, доступен преданным, которые с искренней любовью служат Ему. Но для тех, кто занимается умозрительным философствованием или пытается обрести духовное совершенство с помощью суровых аскетических подвигов или отождествляет себя с телом, он труднодостижим. Here's mentioned Krishna's Gopika Sutta, the son of Mother Yasoda. Здесь говорится, что Кришна, он является сыном матушки Ишоды, Гопика Сутам. This Krishna, that means Vrindavan Krishna. Это значит Кришна Вриндавана. Because Krishna has many forms. Поскольку у Кришны очень много разных форм. But in Dwarka, in Ayodhya, in Vaikunthas, many forms. Очень много форм, которые есть в Двараке, в Мадхуре, в Айодхе. Right? They're all Krishna, taken on a different dress, different bhav. Но все это разные Кришны, они пребывают в разной бхаве, они одеваются по-разному. But here we're talking about Krishna, the son of Mother Yasoda. That means Braj Krishna. Но здесь мы говорим о Кришне, который является сыном матушки Ишоды. Это значит Кришна Враджа. So that is, he is the supreme personality of Godhead. И он и есть та самая верховная личность Бога. Krishna has many personalities. У Кришны очень много разных личностей. But this is, if you want to know the supreme personality of Godhead, you'll have to go to Braja. Но если вы хотите узнать верховную личность Бога, то вы должны отправиться во Врадж. So this is for those that are interested in going to Braja, which is recommended by the Shrimad Bhagavatam. И для тех, кто желает попасть во Врадж, это то, что как раз и рекомендует Шримад Бхагаватам. Because the supreme personality of Godhead, that personality is so wonderful, so sweet. Поскольку это верховная личность Бога, это самая удивительная и самая сладкая личность. It surpasses all these other personalities. И он превосходит все другие свои личности. So if you want to see that personality, Если мы хотим увидеть эту личность, then you have to go to Braj. то мы должны отправиться во Врадж. So here we're telling how to go to Braja. Но теперь мы должны узнать, как же мы можем достичь Враджа. By hearing about the activities of the Braj buses. Мы это можем достичь этого, слушая о деятельности Враджабаси. And then, so that means then if one hears about these Braj buses, one develops an affinity to a particular section of those Braj buses. He gets an attraction to a particular persons. И тот, кто слушает о Бриджабасе, у него появляется определенная привязанность, привлекательность к какой-то личности. Either one who has a relationship of a servant, of a friend, of a parental or conjugal. К тому, кто имеет отношения как слуга, как друг, как в родительских отношениях, либо в супружеских. So the more you hear about Krishna and his dealings with his devotees, then that attraction will gradually awaken to a particular relationship.
И чем больше вы слушаете о отношениях Кришны и его преданных, тем больше в вашем сердце пробуждается привязанность к каким-то определенным отношениям. I mean, we all have a particular favorite Krishna, right? У нас у каждого есть какой-то определенный, самый любимый Кришна. A particular. We like Krishna specifically in one relationship more than another. Нам нравится Кришна в каких-то определенных отношениях больше, чем в других. Right? Everyone has that, probably. У каждого есть это. Who's been practicing a little while. Те, которые уже практикуют какое-то время. But this is talking about a real attraction. Но здесь говорится о истинной привлекательности. It's not coming from the. It's coming from the. It's coming from the heart. Той привлекательности, которая исходит из сердца. Actually, it's generally an awakening. Это то, что пробуждается. The Nityasiddha Krishna Prema, the love of Krishna is already there. То есть любовь к Кришне, она уже присутствует. Because we're the eternal servants of Krishna, Поскольку мы являемся вечными слугами it Кришны. means we've always had a relationship with Krishna. Это значит, что у нас всегда есть отношения с Кришной. But now that's forgotten in the material world. Но сейчас, когда мы находимся в материальном мире, эти отношения забыты. So the way to remove that forgetfulness, or cleanse the heart, И то, как очистить свое сердце, как убрать эту забывчивость. is this Shravanam, Kirtanam, Smaranam, this process, what we're given in Vaidhi Sadhana. Это тот процесс, который был нам дан в Вайди Садана, Шравана, Киртан, Смаранам. So if one is sincere, Если личность, она искренняя, then this covering goes generally quick. According to your sincerity, then the covering will disappear quickly. и в соответствии с вашей искренностью, ровно настолько эти покрытия будут так же быстро исчезать, ровно настолько, насколько вы искренни. If you want Krishna, that is. If you want Braja Krishna, that is. Если вы хотите Враджа Кришну. Because for the tapasvis, the yogis, the gyanis, others, not so easy. Поскольку для тапасы, для гьяни, для йоги, для других он не так просто достижим. Because they don't really want Krishna. Потому что они на самом деле не хотят Кришны. Generally, the gyanis want liberation, and the yogis they want Narayan, Super Soul. Поскольку гьяни, йоги, они хотят освобождения, а гьяни, они хотят Нарайну. So, as I mentioned here, as you surrender to me, Krishna says, he reciprocates accordingly. И вот здесь он говорит о том, то ровно насколько вы предаетесь мне, он отвечает вам ровно настолько же. So if your goal is to attain freedom from the material world, attain the spiritual sky, Brahman, then Krishna appears like that. И если ваша цель является достичь Брамана, то Кришна явится им именно таким образом. Brahman is also Krishna, everything is Krishna. Браман — это тоже Кришна, поскольку все является Кришной. And if they want to see him as the super soul, then Krishna shows the super soul. Но если они хотят увидеть его как сверхдушу, то Кришна появится как сверхдуша, If they're fortunate. если они удачливы. So it's difficult for the Gyanis, Yogis, and the Karmis because they have some self-interest. Поэтому для кармы, для гьяни и для йоги очень сложно, поскольку у них есть свои личные интересы. From the Karmis, Prabhupada says here, everyone loves their body because the soul's in the body. И вот про карму Шрила Прабхупада говорит, что все любят это тело, поскольку душа находится в теле. So first we love our own body, then we start to project that love and love other bodies. Вначале мы любим свое собственное тело, а потом мы начинаем проецировать эту любовь на другие тела. But the body is only attractive so long the soul is in the body. Но тело привлекательно только для тех пор, пока там находится душа. And as soon as the soul is gone, the body is unattractive. Как только душа оставляет это тело, тело становится сразу же непривлекательным. Indeed, it's recommended you burn it the same day. Рекомендуется, чтобы вы сожгли это тело в тот же самый день.
So the body was attractive because the soul is attractive. Тело было привлекательным, поскольку душа привлекательна. And Prabhupada said everyone loves the soul И Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле все любят душу, because it's a part of Krishna. поскольку она является частью Кришны. So the soul is all attractive. Because Krishna is all attractive, the soul is the same quality. И душа, она привлекательна, поскольку Кришна привлекательна, так как душа обладает теми же самыми качествами. So therefore, really what the people love is the soul. Поэтому в действительности то, чего любят люди, это душу. The soul is expressing itself through this particular body that we have. И душа проявляет себя через то определенное тело, которое у нас есть. And it's because of that the body becomes attractive. И именно благодаря этому тело становится привлекательным. I mean, there's 8,400,000 different species. Всего 8,400,000 разных форм. So whatever species you're in, you think that species is the most attractive. И в той форме, в которой вы находитесь, вы думаете, что эта форма самая привлекательная. The spiders, they don't care about human beings. They're just concerned about spiders. Пауки их не волнуют люди, они думают только о пауках. Because that's the body they've got just to suit their mentality, their conditioned mentality. They have to suffer like that. So they're given that particular body. Поскольку это тело соответствует их обусловленному менталитету, именно поэтому эту форму они и получают. But whatever body is, the common denominator, the reason that they love that particular body is because of the soul inside. Но какое бы тело ни получали, они любят это тело только потому, что там присутствует душа. Without the soul, the body is not attractive. Без души тело не привлекательно. So then the karmas, they want to enjoy they love the body because they get the pleasure through the body. И карми, они любят это тело, поскольку они могут получить наслаждение от этого тела. But because they're pious and intelligent, they practice karma yoga. Поскольку они благочестивы и достаточно разумны, они практикуют карма-йогу. Very religious people. Это религиозные люди. They're intelligent. They know if I perform pious activities now, I will enjoy in the future. Они знают, что если я буду заниматься благочестивой деятельностью сейчас, то в будущем я смогу получить наслаждение. So that's their concern. They're just interested in their happiness now and in the future. Это то, о чем они думают. Они интересуются только счастьем сейчас и в будущем. But more enlightened, the gyanis, they're concerned with the future. Но более разумные гьяни, они думают о будущем. They're considered more intelligent in one way, more introspective than the karmas. Они считаются более разумными, с какой-то точки зрения, более разумными, чем карми. You know, possibly they were karmas in previous births. Конечно, они практиковали карма-йогу в предыдущей жизни. Whatever facility they had, one is still not satisfied. It doesn't live up to one's expectations. Но что бы они ни получали, все равно это не покрывает их ожидания. Right? We all have needs, right? Now everyone has needs. У каждого есть какие-то нужды. But if someone gave you a crore of rupees, но если кто-то даст вам 1 крор рупий, right, then you think, oh, your troubles will be solved. You could buy your own apartment. You could have some money, and you have right, no more problems about the future. И что вы думаете? У меня тогда никаких проблем не будет. Я куплю свою собственную квартиру, все покроется, не будет проблем. But if you see those that have crores of rupees, they still have the same troubles that we have. Но посмотрите на тех, у кого есть этот крор рупий. У них до сих пор те же самые проблемы, что и у нас. The same difficulties as are there: birth, old age, disease, death. Те же самые проблемы: старость, болезнь, смерть. So then the wise karmi eventually thinks, hey, it's not like I thought it was. I thought I could be successful by getting everything, but I got everything. Still I'm not satisfied. Something else. Но более разумные гьяни, они понимают со временем, что я думала, что я получу удовлетворение, когда я добьюсь какого-то успеха, но все равно это удовлетворение не приходит. So then he starts to inquire more about what is the real truth of life. И тогда они начинают задавать вопросы, в чем же истина жизни.
So then he comes to understand the soul. He becomes more serious about understanding himself, self-realization. И они узнают о душе, и тогда они, значит, становятся более серьезными и занимаются самореализацией. But the object is to have unlimited enjoyment. Но то, чего они хотят, это иметь неограниченное наслаждение. Because if you go to Swarga, it's fabulous, but you can't stay there. Поскольку вы можете отправиться на сваргу, но вы не можете оставаться там долго. So better go to a place where there's never any problems, never any change. Поэтому лучше отправиться в то место, где нет никаких проблем и никогда ничего не меняется. So if we go to the Brahma Jyoti, which is made of Satchit Ananda, and there's no problems, hey, all your problems are solved, then you'll be happy. Поэтому можно отправиться в Брахмаджоти, которая Сачитананда, и там все ваши проблемы будут разрешены. So it's still my happiness, which is the impetus of why I'm acting. И все равно это мое счастье, это становится причиной, почему я совершаю действия. And the yogis also. И йоги также. Either they get terrific powers, they can really be controllers and enjoy like that. Они могут получить невероятные способности и контролировать и наслаждаться. Otherwise, they can see the Lord Himself also. А они также могут видеть Верховного Господа. But this is we're talking about the Shanta Bhaktas. Но здесь мы говорим о Шанта-бхактах. They all worship Krishna, Все они поклоняются Кришне. but they're not so serious about serving Him out of love. It's more out of duty. Но они не заинтересованы, они не хотят служить Ему из любви. Они служат Ему из чувства долга. That's the best. И это лучшие из людей. Then they can become a little detached. И постепенно они развивают отречение. So you see, but everyone is actually looking for Krishna. Но на самом деле, посмотрите, все ищут Кришну. They may have material desires, but they're going to Krishna to fulfill those desires. Возможно, у них есть материальное желание, но они отправляются к Кришне для того, чтобы выполнить эти желания. So that's Krishna commendable, he says. И это то, что Кришна рекомендует. They're coming to Krishna, they're approaching me. Чтобы они приходили, обращались к Нему. They're the best amongst all the living entities. Он называет их лучшими среди всех людей. And then Krishna reciprocates. И Кришна отвечает. And if they keep coming to Krishna through the regulative principles, И если они продолжают приходить к Кришне через регулирующие принципы, they do get purified. они постепенно очищаются. The intelligence gets purified. Их интеллект очищается. Till they can eventually come to the point of surrendering to Krishna. И постепенно они достигают момента предания Кришне. But not just out of duty, but out of affection. In other words, they fall in love with Krishna. Но уже не из чувства долга, а из привязанности. С другими словами, они влюбляются в Кришну. So that's the position of the pure bhaktas. И вот таково положение чистых бхакт. In other words, all the rules and regulations that they follow, Другими словами, все правила, as Krishna все says, регуляции, которым он следует. Krishna says, I quoted, by the Vedas, I am to be known. Кришна говорит, что через Веды я могу быть узнан. So all this Vedas, any knowledge, vast knowledge is so vast. The Vedas, Puranas, Himas, it's so much knowledge. И этого знания очень много, Веды очень обширны. But it's all actually to direct the human beings, to guide them, to help them fulfill their material desires, at the same time push them forward towards spirituality. И они помогают удовлетворять свои материальные желания, но в то же самое время подталкивают их к духовности. Mostly. В большинстве That's случаев. the karma kanda. Такие как карма-канда. So that's what it's all for. It's eventually to reach that point of understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. В этом есть цель, чтобы постепенно они поняли, что Кришна является Верховной Личностью Бога. And we're His eternal parts and parcels. И мы являемся Его вечными частицами. So that's the only
the realization of that is actually your perfection of life. И вот эта реализация на самом деле является вашим совершенством жизни. So then what does one do when one accepts the fact that I'm the eternal servant of Krishna? И что же живое существо делает, когда оно принимает тот факт, что оно является вечным слугой Кришны? Then we serve Krishna. That's the next thing. И следующее, что мы начинаем делать, это служить Кришне. Right? If you're the eternal servant of Krishna, what are you supposed to be doing? Если вы являетесь вечным слугой Кришны, что вы должны делать? Then the question is, how do you serve Krishna? То есть должен возникнуть вопрос, как служить Кришне. So by the process that Krishna has given, И процесс, который был дан Кришной, he sent his pure devotees, the Nityasiddhas, Krishna's eternal associates, he also sends them to the material world. и Кришна посылает своих вечных спутников, Нитья, Сидх, сюда, в материальный мир. They join him and continue their pastimes, what they have in the spiritual world, more or less, in the material world. Они присоединяются здесь к Кришне и продолжают те же самые игры, которые они проводили в духовном мире, здесь, в материальном мире. And then one can see how they serve Krishna. Для того, чтобы все увидели, как служить Кришне. And what is the mentality they serve Krishna with. И какой их менталитет, когда они служат Кришне. And that's the only way И это единственный способ. one can know Krishna in Vrindavan. Каким образом вы можете узнать Кришну во Вриндаване? One has to follow in the footsteps of the residents of Vrindavan. Вы должны следовать по стопам обитателей Вриндавана. Otherwise you can't know Krishna. He says, Vrindavanam prityaja padameham na gacchati. Krishna does not leave Vrindavan even for a moment. То есть и таким образом вы можете узнать Кришну, потому что говорится, что Кришна ни на мгновение не покидает Вриндаван. Вриндавана пратитьягья падамекам на гачати. So what is the qualification to get to Vrindavan? Otherwise you can't see him. В противном случае, тогда какова квалификация, чтобы войти во Вриндаван? Ведь по-другому вы не можете увидеть его. Previously in this chapter, maybe the verse before, they were discussing the glories of Mother Yasoda. В предыдущих стихах описывалась слава матушки Ишоды. What has she done to get such an exalted position? Что она сделала для того, чтобы получить такое удивительное положение? The great yogis, their mystics, they're trying to approach Krishna. It's very difficult. Великие гьяни, йоги, мистики, они пытаются приблизиться к Кришне, но это очень сложно. Mother Yasoda is catching him and tying him up. А матушка Ишода, она поймала его и связала. How's that possible? Как это возможно? The yogis, they can't get near him. It's too elusive. Йоги, они не могут приблизиться к нему, он постоянно исчезает. But this lady, simple lady, Но это простая женщина. she's caught him. Она поймала его. And she threatened him with a stick. И она стала угрожать ему палкой. That same person who we're bowing down to in great fear and reverence, Это та самая личность, перед которой они склоняются в великом почтении и страхе. she's waving a stick. А сейчас эта женщина угрожает ему палкой. And he's trembling. И он трясется. What's going on here? You know? So nobody can understand the position. They're glorifying that position of Mother Yasoda. И они не понимают это положение матушки Ишоды и прославляют его. Even more glorious than Lakshmi Devi. Ее положение более прославлено, чем положение Лакшми-деви. Because Lakshmi Devi wanted to see her husband's Krishna Leela Ras dance. Лакшми-деви хотела увидеть танец расы своего мужа. So she tried. She tried for long time, many years meditation. И она пыталась добиться этого много лет медитации. But she just couldn't give up the idea that I'm Lakshmi. Но она не могла оставить свое торжество, что я Лакшми. I'm the wife of my husband is Narayan. Я жена своего мужа, Нараяны. So she's his internal energy. Она его вечная энергия. Everyone worships Lakshmi.
Все поклоняются Лакшми. Everyone wants good fortune. Все ищут этой удачи. But I want to see my husband when he appears in his Krishna Leela, how he dances all those gopis. I've heard about it. I'd like to join that, be there. Но я хочу увидеть танец своего мужа, как когда он является во Вриндаване и танцует с гопи. Я слышала об этом много. But because she couldn't get over the mentality of who she was, and that barred her from entering the Rasri Leela. Но поскольку она не могла оставить свое торжество, свой менталитет, кем она является, это остановило ее, не дало ей возможность присоединиться к Раса-лиле. Because that concept that I belong to Narayan, I'm always on his chest. I surrender to him. Вот эта концепция, что я принадлежу Нарайне, я постоянно нахожусь на его груди. But here in Mother Yasoda was Krishna dependent on me. Но настроение матушки Исоды таково, что Кришна зависит от меня. As a baby, Как младенец. for everything he's dependent on me. Во всем он зависит от меня. So that was a difference that the Lakshmi is thinking that I'm dependent on the Lord. И вот в этом и есть разница. Лакшми думает, что я завишу от Господа. And Yasoda is thinking the Lord is dependent on me. А Ишода думает, что Господь зависит от меня. So that idea of Krishna's greatness is not there in Vrindavan. Во Вриндаване этой идеи величия Кришны не присутствует. I mean, his opulence, his power. То есть его вот это богатство, его могущество. His greatness is his sweetness. Его величием там является его сладость. His charming and funny behavior. Его очаровательное поведение. And he's such a wonderful personality. That's his greatness there. То, что он просто удивительная личность, вот это и его величие там. So even the greatest of the devotees, Shiva, И даже величайший из преданных, такой как Шива, Vaishnavanam Yatha Shambho, the greatest devotee, greatest Vaishnava, он является величайшим вайшнавом. He's and his father Brahma. They still have the idea that I'm the destroyer of the universe. То есть и его отец Брахма, у них все равно есть вот эта идея, что я разрушитель вселенной. They're so powerful. They're actually they're guna avatars of Krishna. He's invested. Brahma comes from the body of Vishnu. Они наилучшие, они являются гуна-аватарами Кришны. Брахма явился из тела Кришны. Right? Krishna's umbilical cord, the lotus, like that. То есть вот этот So, пуповина, этот лотос. so because of those, they can't give up the idea, the identification Поскольку не могут оставить вот эту идею, свое отождествление of the service to Krishna. Prabhu said they're almost like Krishna, the destroyer, the creator, that's like Krishna. То есть Шрила Прабхупада говорит, что они почти как Кришна, то есть разрушители и творители. Because of that sense, Prabhupada said, of being very exalted, they know what kind of power they have. Поскольку присутствует этого сознания, они понимают, каким могуществом они обладают. So they can approach that Krishna. Именно поэтому они не могут приблизиться к этому Кришне. But this simple lady, she can approach him. Но вот эта простая женщина, она может приблизиться. What's her qualifications? What's her qualification? Каковы ее квалификации? And the Krishna's friends, И друзья Кришны, Krishna's servants are in Braj, слуги Кришны во Врадже, and these lovers, the girlfriends. и его возлюбленные, его подружки. They don't have this. They don't have a problem with accepting Krishna as God. At the same time, dealing with him if he was equal or junior to them. Но и у них не возникает проблемы, как принять то, что Кришна является Богом, и в то же самое относиться к нему как к равному и даже как к младшему. Because Krishna's vibhutis, Krishna's majesty's power, it's secondary to the love that they have for him. Поскольку
вибхути Кришны, его могущество, оно является второстепенным по отношению к той любви, которую они имеют к Кришне. His sweetness and his dealings with them, that's much greater, a greater opulence than the Aishwarya opulences of his majesty and power. Поскольку это сладость, их отношения, они для них более важны и более велики, чем его могущество. But when Krishna leaves Vrindavan, Но когда Кришна оставляет Вриндаван, which he doesn't, then these power, the opulences, they become prominent, and the sweetness is not seen because of the power. и его могущество начинает преобладать, и сладость уже так сильно не видно, она покрывается вот этим могуществом и величием. So because one has to get over this one's position. If one enters into Braj of that Krishna, he's the God in the aspect of the controller, creator, maintainer, destroyer. Поэтому, когда вы входите во Вриндаван, необходимо оставить вот эту идею, что Кришна, он является творителем, разрушителем и поддержателем. Because that's what we generally attribute to God. If we ask someone to describe God, Поскольку это то обычно, как мы относимся к Богу, если нас просят описать, кем же является Бог, well, let's say he's a creator, he's a destroyer. обычно что говорят? Он является творителем, он является разрушителем. He knows everything. Он знает все. And they give a list like this. И приводится вот список вещей, подобных этому. But Krishna doesn't do that. Но Кришна этого не делает. Right? So if they ask if Krishna is God, you say you give a definition of God. Если Кришна спросит, дайте определение Бога. And that's what they say, right? He's a creator, he's a destroyer, Это то, что и скажут, что он творитель, что он разрушитель и так далее. And we say, no, Krishna's not God. Но что они скажут? Не, Кришна, он не такой. He doesn't do that. Vishnu does that. Он этого не делает, это Вишну делает. Krishna's at home enjoying. Кришна, он дома и наслаждается. No, he's not our God. Он не наш Бог. So, Krishna's personality in Vrindavan is very bewildering. Поэтому личность Кришны во Вриндаване, она запутывает. So that's why it says Krishna never leaves Vrindavan for even a moment. Именно поэтому и говорится, что Кришна, он никогда не оставляет Вриндаван даже на одно мгновение. Then who went to Mathura? Who went to Mathura? Но тогда кто отправился в Мадхуру? And from there to Dwarka? А оттуда в Двараку? Who killed all those kings? Кто убил всех этих царей? Krishna. Кришна. But it wasn't Vrindavan Krishna. Но это был не Вриндаван Кришна. Because that personality no one could see. When as soon as he steps out of Vrindavan, that Krishna is the sweetness is covered by the Aishwarya. Этот другой Кришна, что когда он вышел за пределы Вриндавана, то сладость Кришны была покрыта Айшварьей. And there's no one to bring that supreme personality outside of Vrindavan. И никто не может вывести эту верховную личность за пределы Вриндавана. And even if they are, occasionally, like in Kurukshetra, when the Brijbasis went there, И даже если это происходит иногда, как, например, на Курукшетре, когда там были бриджабаси, Kurukshetra, still, they couldn't bring it out все равно даже тогда они не смогли вывести эту его верховную личность, because it wasn't Vrindavan. поскольку это не было Вриндаваном. So it has to be in Vrindavan, the location has to be there. Поэтому должно быть также и Вриндаван, вот это место. Because that is the location of the Supreme Personality of Godhead. That is the environment that is sweetness. It comes out in that environment. Поскольку его сладость, она приходит в определенном месте, с определенным окружением. So that's why they said, Krishna, come back to Vrindavan. Именно поэтому Радарани сказала Кришна, давай вернемся в Вриндаван. You're the same boy, I'm the same girl, the same moonlight of Chaitanya, the same breezes. It's not something missing here. It's not the same. It's not Braj. Ты тот же самый Кришна, я та же самая Рада, тот же самый ветерок, и казалось бы, то же самое время года, но также поют птицы, но что-то здесь не так, не хватает. Please be merciful. Come back to Vrindavan with us. Поэтому давай вернемся во Вриндаван. Rath Yatra ki jai.
So this is the then the way to do it is to actually follow in the footsteps of these eternal associates of Krishna. Единственный способ — это следовать по стопам вечных спутников Кришны. This will happen at the stage of Nishta, Ruchi, Ashakti. И это произойдет на уровне ашакти, when there's a deep, real attachment for Krishna. когда проявится глубокая привязанность к Кришне. Then this your particular relationship will actually start to, your real relationship will actually start to become manifest. И ваши истинные отношения с Кришной, они начнут проявляться. So here Prabhupada says, and this is the actual goal of life. But Mahaprabhu has recommended the highest perfection of life is pure love in relationship with Krishna. И вот здесь Шрила Прабхупада говорит, вот почему Шри Чайтанья Махапрабху учил, что высшим совершенством жизни является према, чистая любовь в отношениях с Кришной. And Mother Yasoda appears as the topmost of devotees who attain this perfection. И матушка Ишода величайшая из преданных, достигших этого совершенства. Because she did what we didn't see that really, this Damodar Leela, this Mother Yasoda binding Krishna, we didn't see anyone really do it to the extent that that Krishna allowed Mother, became under control of Mother Yasoda. Поскольку она сделала то, что никто другой не мог сделать, то есть вот в этой Дамодара Лилы, то есть Кришна позволил матушке Ишоде то, чего он никому не позволял. Mother Yasoda's birthday was yesterday. Вчера был день рождения матушки Ишоды. Mother Yasoda ki jai, Gopal Krishna ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai, Gaur Premanandi. Correction by Braja. No correction. Thank you so much, Prabhu. I was very surprised when I read that Jiva Goswami said that following in the footsteps of the inhabitants of Braj is applicable for the conditioned devotee as well as the liberated devotee. And you gave emphasis in the liberated side of it. One internally would be attracted to this particular associate of the Lord, and one would hear and chant it and remember those pastimes while externally serving as a sadhaka. Do you have any thoughts in terms of the recommended process for a conditioned soul aspiring to be a devotee? Like me? Я очень удивилась, что когда узнала, что Рупа Госвами говорила, что вот это следовать по стопам жители Вриндавана могут как и чистые души, так и обусловленные души. У вас есть какие-то рекомендации, что должны делать обусловленные души? Thank you for that. Thank you for that. Otherwise, no hope for us. И спасибо вообще за эту возможность. В противном случае у нас нет вообще никакой надежды. So how do we do that in the conditioned state? И как мы можем делать это в нашем обусловленном положении? Anyone know? Кто-нибудь знает? How we do it? We should follow example what is said by Nitya Parikar's eternal associates from spiritual world. Srila Prabhupada ki jai. То есть мы должны следовать примеру вечных душ, таких как Шрила Прабхупада. Thank you very much. There's the answer. И вот это и есть ответ. Prabhupada is our Brijbasi. Прабхупад является для нас нашим Бриджабаси. So whatever he says, we follow that. И все, что он мне говорит, мы следуем этому. We accept him as a siddha, a perfect person. Мы принимаем его как сидха, как величайшую личность. And we have the other siddhas who we like, the Goswamis. У нас также есть и другие сидхи, такие как Госвами, Who are main in the Manjari. которые на самом деле являются манджари. So that's who we follow. Это то,
за кем мы следуем. So we follow in the footsteps of those Brijbasis who are appearing in this this particular time Мы следуем Бриджабасе, те, которые явились в это определенное время, to engage us in service to Krishna. которые учат нас служению Кришне. Because we have hardly any love for Krishna, then they've given us this Vaidhi sadhana bhakti to crack that hard covering that we have. Поскольку у нас нет вот этой любви к Кришне, поэтому они дают нам эту вайди садана бхакти для того, чтобы мы сломали это покрытие нашего сердца. Or dissolve it. Или, другими словами, оно растворилось. So they're our Brijbasis, И они являются нашим Бриджабаси our parampara. в нашей парампаре. So we follow them, Поэтому, следуя за ними, and when they are satisfied with our mentality, и когда они удовлетворяются нашим менталитетом, then they may recommend us. они могут порекомендовать нас. And then Krishna's own Shakti will descend upon us. И тогда Кришна, личная Шакти, оно снизойдет на нас. And then you'll be known as on the platform of Ruchi and the Shakti, because that relationship will start to be revealed. И тогда это будет проявляться вам, начиная с уровня Ручи и уже на Шакти. And by the mercy of Krishna, he sends a devotee. And by the mercy of the devotee, then Krishna gives his Shakti. По милости Кришны, Кришна посылает своего преданного, но по милости преданного Кришна посылает свою Шакти. The Chit and Ananda that we have, это Чита Ананда, которая есть у нас. It's not enough to reach Krishna. It's very tiny. Они очень незначительны, их недостаточно для того, чтобы достичь Кришны. So this, when we're serious, Krishna sends a devotee. И когда мы достаточно серьезны, Кришна посылает преданного. When we're serious with following the devotee, then he recommends Krishna. И когда мы серьезно следуем за этим преданным, то этот преданный рекомендует нас к Кришне. Then it's Krishna, Haladini and Zambit potency that comes and mixes with ours, then it becomes powerful, big enough to make the connection. И тогда Кришна посылает свое владение самвит, энергию, и она становится могущественной, и ее достаточно, чтобы достичь Кришны. So then that attraction, strong attraction comes in. И в этот момент проявляется вот эта привязанность. Thank you. Let it come, let it come. First deserve, then desire. Вначале нужно заслужить, а потом нужно уже желать. Вы сказали, что чем больше у нас искренности, тем быстрее мы вспомним то, что забыли. Можно об этой искренности? То есть что это за искренность? You said the more we be sincere, then more quick we'll progress. Can you tell what exactly the sincere is? Sincerity, the main thing about sincerity is sincerity of purpose. То есть в основном по искренности это искренность преднамерений. It means your consciousness. То есть ваше сознание. Because you may be doing something very sincerely, serving very sincerely. Поскольку вы можете служить очень искренне. But what is the purpose? Но ради чего вы это делаете? Why are you doing it? Почему вы это делаете? Is it actually for Krishna's benefit or my benefit? То есть вы это делаете для блага Кришны или для своего собственного блага? No, and you can think about it. Подумайте об этом. You're distributing books very sincerely. Вы распространяете книги очень искренне, стараетесь. Then at the end of the week you get the maha plate. И в конце недели вам дают маха-тарелку. So that may be your impetus. И, может быть, это то, ради чего вы это и делаете. Or be recognized as the number one. Или, может быть, ради того, чтобы вас признали как первым. But in any case, until we get past nishta, Но до тех пор, пока мы не пройдем уровень ништхи, by default there's some self-interest. все равно будет оставаться вот этот недостаток, личная заинтересованность. Why are we going to Krishna Почему мы приходим к Кришне? right now? Вот сейчас. If you analyze it, if you think about it,
Если вы действительно начнете думать об этом и анализировать, There'll be one or two reasons. то вы найдете две причины. You want a comfortable future, Либо вы хотите комфорта в будущем, or you want to be happy. либо вы хотите быть счастливым. That's it. Это все. So those are because it's uncomfortable in here and we're not happy. Потому что здесь Material очень world. некомфортабельно, и мы несчастливы. There's always problems coming. У нас проблемы. Huh? You've got to eat, sleep, defend. Нам нужно есть, нам нужно спать, обороняться. So we'd rather not have that. So we'd rather all that goes away. И мы бы предпочли, чтобы этого не было, чтобы это все ушло. We want to control that. Мы хотим контролировать это. But we're faithful, so there we go to, I can't control it, let Krishna control it. Но мы верующие люди, именно поэтому мы приходим к Кришне для того, чтобы он разобрался с этим. I put on Kanti Tilak and Hare Krishna, Krishna Krishna, you take this away. То есть я повторяю Харе Кришна, а ты вот это забери. Then I can enjoy peacefully without. Для того, чтобы после этого я спокойно себе наслаждался. So that's there by default. И это присутствует очень глубоко в нас. Let's face it, how many of us are going to Krishna because we love him? То есть посмотрите, если в реале, сколько из нас пришло сюда к Кришне, потому что мы его любим. We all got some self-interest, something we want to take from Krishna. Oh, we give him the problems, mainly. То есть что мы можем дать Кришне? В основном мы Кришне отдаем наши проблемы. You know how many problems Nrsimhadev gets every day? Вы даже себе представить не можете, сколько проблем каждый день получает Нарисимхадев. Well, this morning I had a stack of requests this much. То есть сегодня утром у меня была вот такой вот стопочка всяких просьб. I missed the Guru Puja. Я даже пропустил Гуру Пуджу, когда всем проблемы рассказывал. Dear Lord Nrsimhadev, I have this problem, health, this person, that. То есть, 99%. то есть 99% того, что к нему обращается, это Нарисимхадев, у меня вот такие проблемы, там здоровье, проблемы там с этим человеком. Occasionally there's a thank you, I don't want anything, just blessings. То есть очень редко такое, что я ничего вообще не хочу, просто благословений. Of course, he's our Istadeva for protection, so you can do that. Конечно, он является нашим Иштадевой для защиты, и вы можете это делать. So that's mainly why people approach God. То есть это в основном, почему люди обращаются к Богу. So that my living will be easier, life will be easier, and I'll be more happy. То есть чтобы моя жизнь стала попроще, и я был более счастлив. That's why the material world is like the material world. Это то, материальный мир, он таков. So when you're trying to stop all these things coming and you can't do it, then you get frustrated and you say, God help me. Okay. Then it's sense of devotee. То есть это вот так и есть, этот материальный мир. Вы просто пытаетесь остановить все эти проблемы, и в конечном итоге, когда вы просто полностью разочаровываетесь, вы просто обращаетесь к Нему: Господи, помоги. И тогда Он помогает, Он посылает своего преданного. How does Krishna describe it in Bhagavad Gita? Как Кришна описан в Бхагавад-гите? 2 words. Huh? You're not hearing that. Prajas, give it the mic. She can't hear you. I don't think it's what you are asking for specifically, but the verse that 4 kinds of persons approach Krishna. То есть там говорится, что 4 типа людей, они обращаются к Кришне. And Krishna says they're all magnanimous, И Кришна говорит, что они все великие души. but the one who is most dear to him is the one you're describing that we come to, knowledge of and love for him. Но наиболее великий тот, кто приходит, что для того, чтобы получить знание о нем. That's another thing. The 2 words was Но это другое. Dukalayam Asashritam. That's the nature of this world. It's temporary. То есть он говорит, что это описывает природу этого времени, этого места. And it's troublesome, miserable. Это место, оно временно и наполнено проблемами. That's the material world. И вот это материальный мир. We're trying to resolve the problems and be happy here. То есть мы пытаемся разрешить все наши проблемы и быть счастливыми здесь. Krishna says it's temporary, it's miserable. We're trying to have a happy life forever here. It's our dream.
То есть Кришна говорит, что это временно и наполнено страданием, а мы хотим жить вечной счастливой жизнью. This is Maya. И это и есть иллюзия майя. Then over and above that, Braj says these four kinds of people, И потом вот следующий процесс, то есть 4 типа людей. Ata, Atati, Jigyasu, and Jnani, these best people, these are the best, they're coming to me. И из всех них Кришна говорит, что это наилучшие люди, они приходят ко мне To relieve their problems, для того, чтобы освободиться от своих проблем, to get some wealth, для того, чтобы получить какое-то богатство, because they're curious, they want to understand the truth. просто потому что они любопытны, они хотят узнать истину. And the best one, he knows actually Krishna is the Lord, I'm his servant, I should serve him. А лучшие из них — это те, которые знают, что Кришна, Он Бог, и я Его слуга, и я должен служить Ему. Out of duty. Из чувства долга. None of them are bhaktas per se, pure devotees. Там никто из них не является бхактами, если с точки Everyone wants something. То есть они не являются чистыми бхактами, как таковыми, они все хотят чего-то. Freedom from problems, happiness, Свобода от проблем, счастья, knowledge, знания. and just being dutiful in the mode of goodness. Или просто быть религиозными людьми, выполняющими свой долг. So that's what Krishna's given. The four kinds of people, they're coming to me. И вот это то, на что указывает Кришна, что 4 типа этих людей, они приходят ко мне. But there's no bhaktas there. Pure. Но они не бхакты, там, они не чистые бхакты. Nobody's approaching Krishna out of affection to serve him. Никто не приближается к нему из чувства любви. So that's the terrible condition of the conditioned souls. И вот это ужасное положение нас, обусловленных душ. So we got the recommended process. Именно поэтому нам дается этот рекомендованный You процесс. follow. I'm sending my bridge buses here. You do what they say. Я посылаю сюда своих бриджабаси, а вы делаете то, что они говорят. And they say you follow four regulative principles that will keep you in the mode of goodness. И они говорят, следуйте 4 регулирующим принципам, а это поможет вам оставаться в гуне And благости. you stay in contact with Krishna, with the spirituality by chanting his name, remembering his pastimes, discussing, taking his prasadam, seeing his murti. И оставайтесь, соприкасайтесь с Кришной, с этой духовностью, через воспевание святых имен, через слушание, через вкушение прасада, через получение даршана божества. And never leaving the association of devotees. И никогда не оставляйте общество преданных. So this way you're insulated, and you'll get in the presence of, you'll get in the association of Krishna through his words, through his deity, through his prasadam, through his name. И таким образом вы становитесь изолированы и получаете даршан Господа через Его святое имя, через Его божество, через Писание. So that is the magic. That is what is transforming us, that association. Именно это то, что трансформирует нас, это общение. So as sincerely as you're doing it, well, we're doing these things, but what are we doing it for? Is it for my pleasure, or that I want to actually develop love of Krishna and do it for his pleasure? И вот то, насколько искренне мы этим занимаемся, то есть ради чего мы делаем, ради своего наслаждения или просто потому, что мы действительно хотим любить Кришну. So if we're one of the four, И если мы относимся к одному из этих 4, then we have to work on the reason. We're going to Krishna, that's great, commendable, Krishna says, the best. то есть мы должны подумать, по какой причине мы идем к Кришне. Мы идем к Кришне, это здорово. So now we have to change our motivation, or the reason we're doing, why we're doing it. Но теперь нам нужно поменять свои мотивы, причину, почему мы это делаем. And eventually we have to get back to loving Krishna. И That's our eternal position. в конечном итоге мы должны подойти к тому моменту, что мы любим Кришну. Это наше вечное положение. You can do it now, you can leave it for another lifetime. Вы можете сделать это прямо сейчас, либо отложить это на какой-то долгий промежуток времени. Krishna is going to reciprocate exactly your mentality. Кришна, он будет отвечать конкретно вашему менталитету. So therefore these examples are given, the topmost devotees. Именно поэтому и приводятся вот эти примеры, это эти величайшие преданные. They're not concerned about themselves, Они не думают, не беспокоятся о самих себе. they're all concerned about Krishna. Они все беспокоятся о Кришне. They've surrendered to Krishna. They surrendered their lives to Krishna Они полностью отдали свои жизни out Кришне of love of him. из любви к Нему. And Krishna
has to reciprocate. He surrenders it to them. И поэтому Кришна, он должен ответить им, именно поэтому он отдает самого себя им. Therefore, he can run away in fear, and Mother Yasoda can catch him and tie him up. Именно поэтому он в страхе-то убегает от матушки Ишоды и боится, что она поймает и свяжет его. The devotees have achieved impossible task, То есть преданные, они могут выполнять невозможные вещи. become greater than God. Они становятся более великими, чем Бог. But what's that? The Gyanis are trying to become God. The devotees become greater than God. Прабхупада говорит, что кьяни, они пытаются стать Богом, но преданные становятся выше Бога. They can catch God and tie him up. Они могут его поймать и связать. It's very esoteric. This Это очень эзотерическая тема. religious people just can't entertain this at all. То есть религиозные люди, они просто даже не могут этого понять. Haribol. Okay. Her question is, Krishna would reciprocate according to different individual souls to his surrendering. So does that mean when the individual soul go back to Godhead, different individual soul has different position in the spiritual world? Krishna would reciprocate to each one according to their surrender. То есть Кришна отвечает каждому в соответствии с тем, насколько тот предается. Then does that mean the individual soul and everyone going back to Godhead, and then they have different positions in the spiritual world? Это значит, что все индивидуальные души, когда они отправляются в духовный мир, у каждого есть свое индивидуальное положение. What's the question? Question was, does that each individual soul when go back to Godhead, does that mean he or she has own position in the spiritual world? Own position. Own position. Different position. Because Krishna reciprocates to the degree of your surrender. Different now than there. You're saying? We are surrendering to Krishna in different degrees in this material world. Then when we Мы все предаемся Кришне здесь, в материальном мире, по-разному. then we go back to Godhead, and Krishna would give us different positions according to our degree of surrendering unto Him. И когда мы вернемся в духовный мир, то Кришна даст нам разные положения в соответствии с тем, насколько мы смогли предаться Ему. No. Not according to your degree, according to your bhava, it's not your degree of surrender. Он даст вам ваше положение в соответствии с вашей бхавой, а не в соответствии с тем, насколько вы предались Ему. Degree of surrender has to be a pretty severe degree to go back to Godhead. Для того, чтобы вернуться назад к Богу, вам нужно очень серьезно Ему предаться. But according to your relationship with Krishna, that will, you'll have the. But actually, you should start to develop here a Shakti. Но в соответствии с вашей бхавой, то есть то вы положение получите там, в духовном мире, но здесь вы должны это будет проявляться здесь уже на уровне ашакти. It may not be the one we like now. Возможно, это будет совсем не то, которое нравится нам сейчас. Maybe, it may not be. Возможно, не то. But a Shakti, you'll know what it is. Но на уровне ашакти вы будете точно знать. And then you follow seriously in the footsteps of that particular devotees in that group. И тогда вы начнете серьезно следовать по стопам того преданного, который находится в этой группе. But until nishta, until self-realization, it's more or less sentiment. Но до уровня ништи, до уровня самореализации это просто сентименты. It's okay. It's designed to what you have a favorite aspect of Krishna. It's okay. Конечно, это нормально, что у вас есть какой-то, любимый аспект Кришны. But after nishta, then you gradually understand what your real relationship is. Но уже после ништи вы поймете, какие ваши конкретные отношения с Кришной. But if you're determined, that relationship, Krishna will also accommodate. Но если вы серьезно настроены получить какие-то вот именно эти отношения, то Кришна это тоже может поддержать. If you want to change your relationship, Если вы хотите поменять свои отношения, you get a body to accommodate that relationship. вы получите определенное тело, которое будет поддерживать эти отношения в духовном мире. No problem. В этом тоже нет проблем. Okay, did we answer the question? Okay, I think we'll take one last one at the end.
Теперь последний вопрос. Спасибо за лекцию. Thank У you меня very такой much for your вопрос. class. Спасибо. Вы сказали, что Кришна не покидает ни на миг Вриндавану. You said that Krishna, he never leaves Vrindavan. Вот. А как же получилось, что пандавы, которые были очень близки к Кришне, и когда Кришна покинул этот мир, у них такое впечатление были, и они упали в такой упадок, что Кришна ушел, и даже Арджуна, который был близкий друг, и в Бхагавад-гите говорится, что он мой близкий друг и мой преданный, я открою ему тайну. И Арджуна тоже упал в уныние, и они все ушли в Гималаи. У них что, не хватило квалификации понять, что Кришна никуда не уходил? Это первый вопрос. И второй вопрос к этому. То есть вот when the Krishna, he leaves that planet, the Pandavas and Arjuna, they was, very fatigued. They understood that Krishna leave. Then why they don't understand that Krishna, he's never leave Vrindavan? Why they was so frustrated? Why they moved to Himalayas? If Krishna never leaves Vrindavan? That's the first question. И второй вопрос, если можно, как нам получить тогда квалификацию, как бы не общаясь с Кришной, если даже Арджуна, общаясь, был близким, не мог понять это. И как нам тогда осознать постоянное присутствие Кришны во Вриндаване? Okay, then how we can get qualification and understand that Krishna, he never leaves Vrindavan, if even Arjuna, who have the association with Krishna, cannot understand this? Why couldn't they understand? When the Krishna, he leaves that planet, but the first he started, the Krishna, he never leaves Vrindavan. Never leaves him down. Yeah, but when the second part, when the Krishna leaves this planet, Leaves the planet. yeah, and the Arjuna and Pandavas, they was very frustrated, and then why they don't understand he never leaves Vrindavan? Maybe he mean, like different Vrindavan. But they never went to Vrindavan. How did they know Krishna? Pandavas. На самом деле пандавы, они никогда не были во Вриндаване. Ну, отсутствие Кришны. Кришна же присутствовал не только во Вриндаване, присутствовал везде, и в Хастинапуре. But Krishna was not only in Vrindavan, he was everywhere in Hastinapur, for example. Yeah. У них не было квалификации понять, что Кришна не ушел. Why they don't have qualification to understand that Krishna, he never leaves the place. They did leave. They're talking to him. Но он уходил, он ушел. Raj will say it in simple language. Их отношения, они не с Йешодананданой, не с Враджа Кришной. The relationship is with Devaki Nandan Их отношения с Деваки Нанданом or Parthasarthi. или с Партхасаратхой. Although it's inconceivable И несмотря на то, что это невозможно понять, because it's the same person, поскольку это та же самая личность, but it's not the same person. но в то же самое время это не та же самая личность. Devaki Nandana, who they can see when Krishna leaves Vrindavan, То есть тот Девакинандана, которого они видят, когда Кришна уходит из Вриндавана, is the expansion of Yasodanandan. он является экспансией Йешодананданы. Same way in Kurukshetra. То же самое и на Курукшетре. That's not really Vraj Krishna. Это не Враджа Кришна. It's not simply the atmosphere, but it's the different personality of Srimati Radharani. Radharani also never leaves Vraj. Это не просто атмосфера, это другая личность. Точно так же, как Шримати Радharani, она тоже никогда не оставляет Вриндаван. And I think I'm correct in saying all the other Vrajvasis also, how could they leave? They couldn't live. Their expansions leave. То есть также и другие бриджабаси, они никогда не оставляют Вриндаван, это их экспансии. Yeah, whenever Krishna leaves, all his devotees expand with him. Когда Кришна уходит, то все его преданные, они также экспансируют себя. And they facilitate that particular personality that he's portraying in that particular lila. И они просто поддерживают эту конкретную личность вот в этой конкретной лиле.
that man's support to what is being said. И на самом деле было два Кришны рождены одновременно. Это для того, чтобы вот поддержать то, что только что было сказано. Okay. He likes to spoil everything, Braja. He doesn't like to play any. Дорогие преданные, приходите в пятницу на лекции Раджендранандана прабху. Он здесь будет давать класс. Shrimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Его милость Панкаджангхри прабху ки!